Fofoofo TV brings you startups. These are inspirational stories from business owners, big or small. We will do a deep dive into their business lives and understand how they got started, their business journey, the challenges they face each day, what motivates them to keep going, the benefits they reap as business owners, and many more. These interviews are here to motivate and empower you to start. Dreams without actions are just dreams. Stay tuned and learn something new. Take action, start now. Hello, me mama Kwaba, Eba Fofoofo TV so. My friend me Esther Otu. Startup chat, Jimedi a yedi brem dani day nyina and then so yedi ba mo akwam. And then my name is Mrs. Joyce. Ono ankasa ebie ne boutique. Bedi nkomo efa ne boutique. We bie no as. Why of us social say ebie ne boutique no and then me ne ba bedi ho nkomo nti. Mrs. Joyce, me pa cho ho ye. Nyame adom. Ide nyame asis. Me pa cho ye ma Wakwaba Eba Fofoofo TV so. Pa cho me pese wo kire ya hwes for kwan a wo fa so eye wo business. Start wo business se na be ya be hye Okay, me da say. Many aji bebre say also many opportunity we na debia me pese me kana hye me nuanom mba ene mbrantie no so enkran momu hunu say abrabo no enda form but one obeyam another form amount if we say enye easy but nyaminti ebeye easy ama nyina me business me sha say no me started Accra na me bodon komi ewa okanshi be na me nton tare na ade na me ton no abaye esem ya me na me suru abaye pa ti da kro de omo be chi me na me si da bi minti micro mejuma eti me fa nyama ni bi ba fie e be chi ya me started business with the 40 Ghana and I started business with Accra. Yeah. Wow. 40 Cedis. Okay. Na me ba fie me fa nyama ne kakra ka na me be chinchin san ti ho na nyama ye madom ana me hia me kunu ana so nyama me ton de se mu yedu na me ton sa plate na ebo no ni bi no na de na me bi so na no krenta return mpaboa ton wo me ni so pa na me chen so me ton mpaboa slippers no so okay ahe na me tu na me si no be ma me bia meji ti ho no o ma me 200 cedis ana me so me dana say because abrabo Achiaa say enda form so the mama na me started chrome cover slippers na me di ko echinsa anti the more de bia me kwa na faso no na me nyi faso no enkasa me ko save answer because na income scan so na me di sha say no ni so ma me ti no me ko fanya ma ne ba ne me nya no yi na me di be di kakra na afa de ma san de faso na san shim sa na me ye no kakra nti e wo mu na me fa bag e de kan na me di ko echin sa kakra te wo mu na me sister in law be fe na sa na Achiaa na me ko me do to do am say me hu atare bi asa na me fa koche na obeto it ono so de na o ma me vim ti me fa atare ni ba ko a say scan 20 na fa ba ko mienu bi me santu sa atare efe osampo no ojiche ho no so ka che ne na fofo Joyce abrema tare bi efe ntina ema nkrofo so hu me Joyce ko abrem bi na me so okay enye me chance ano no kakra ntina ho na me start say na me save ntina ye groups su ni ade nti me ya na me nyen kakra me so da anche na me kundi ba ware me ntino me friend da kam da wanda agi me pese me ye shop nti me si me container me penya asase no ana so dey be container nye enche ye ba betu obi hu so business because e beka say page container me ba be pam ade nti nya weni na enye blog prequency ko hu nipa no ana so okay oni problem obe me yesi tanya me so me ko echi kakra na me nya bibi kakra na me dey abre no so no kre oboa me nti me nya shop ni wiye ye bibi awie na ja me so me hwe kakra me wo e no so ma me kakra kan ho because 200 cedis no de ma me no and no so na me didi nde yeah to oma me nya kakra to ho no so sama me di shame
ana me dey e bi shop na mo Achiaa kono ni shop tinano difference kakra wo. Mrs. Joyce, inti before story we in age no na ejuma ben na wo ye ansa na wo be start it. Ejuma de me ba Accra me wie school JHS manko SS. Ti me wie a me de ba Accra no se me ye ejuma bebre me be start any space to space. Kakra na me jaye ana me sako ye ejuma industrial area. Quali plus mom me ko ejuma kakra wo honum ana me jaye ana me share business ice kenke. Me share ice kenke ton so ndie me come latan ma ko todo krono ma yan ma be chichire because na me hear monthly pay na industrial area na because bo so me be so no kra na scanasa da me so na me to ice kenke because me corner me ba menya bibia me di menya kakra me di be save eti anumu ana me to ice kenke ana me di jai ko krom koton caps no na boss no. Wow. Sa 40 cedis na wo de share wo business na se no. Kwan ben na unya sa ska no a wo de share se. Oh, unsa me choose na me ton ice kenke me be ton ice kenke nti anu so me save kakra. Be me be jai tina future yansa na me start chrome na woman bi we fia etim. Omoto ade otudu Achiaa bi nya me hra no. Ono okutumi fude bia se oba wunye ejuma. Obo mba won be ma fa okra na wunye ejuma. Obetima hwew obema obibia but still a obuo nheda eni onye bibia na obetima bisa be ma tina otumi fo pan hye me nkro wasa de no tina me so me hwe na medi misika manaka 40 cedis na me sida be na ma me fa nye bibia betima abo ame eti me ko krom na me hu nya me nton temba na me ko hu sa plate caps na ebono na me ko fa box that time na box ni 35 cedis na me ko fa enti me fa ahomache na makojina Kingsway na me boni don come sata me turn me enu to see the 50 pesos me turn sa enu na me di sha se ma me sika musu be edu kakra. Wow. Aya de na obetimi a kire me o capital ewo ejuma no capital Se wa o hwe se ne shop it say de ska wo because they be a me sha se mpo me de ntare ne mpa me be a shop yi de ntare ne mpa bo na me de sha se but me onu ma na ideas na ba so me boys ne ha me se minton be manya ma minton te be na kofa boxer shorts ni singlet ni sa moving neck ni we num bi no na me de afra eti ni scan de ska wo me di ska kesi ahim den so abi besan de bi ahim because the more I want say usha me started set it up for jewelries and so e wa hanim saying tin scan de me yam pa many a Japan na sister Joyce it made the 40 cedis ashe jumase 40 Ghana cedis ashe jumase me pese me di we gina so ka kire omo wo fie omo hwe me ne say ukuta 20 cedis kra obetimi di ashe jumase se na sister Joyce it made the 40 cedis ase na jumase and there wetimi abia ni boutique ayeyie no ment na fie obetimi aye pa. Mrs. Joyce, me pa ocho obetimi a kire amount any like monthly, weekly and as daily. Nobody weekly meetimi sales for 100,000 Ghana for a week. Say market me year fire meetimi any 1,000 cedis for a week. Okay. Me pacho betimi a share challenges our face we adwuma no mo. Challenges need there be met myself as our opportunity we so answer there too for say we show business as a credit at the free baby enye because ubi teacher one down for fro omo very warm ebeba one free o my asem u free o so asem at the free no and me challenges wa pa because ebia makofa nyama de aba oma be yi kama na ewo mu first no onipa no po on kan cho so oba be free oba be yi ni obeba first onim so wakokwan so aba na wakokrom aba to medical ba be yi nyama no ni echi market no oyi wi abeka so ochina mebro sika okaso echi na 2 weeks no ene kro ti on tia ni nyina map ana wo tia so hwe so ntua no yie
mount say bia wo yi anyama be 400 cedis kra na bia moment no mount 200 na 100 cedis kra obetimi da choki obo yi on mount hwe obo yi so mount 100 cedis na a week no asa mount 50 na sa 400 cedis no emfa so ahia na wo so na oba be shisa ntimi mi de challenges am wo mu ye credit tama say de mi see no credit say go and pro iti no my margin say so bi ba na auto ade baako na minya 5 cedis 10 cedis krana ebetima ya scam on ti me fa bebre ento so nti me pa ocho how solve challenges no saying how do you solve it? Okay, say eba ni saying eba sen Crawford de meka na so muntu e ma ejima ne ba fom ana me so ade amisro ni loan se me kwa akoji ti no aya me make sure say kakra na wo no se me go ska bi nso da wa me di shame I say me to me lock shop kakra na my busy bi ti me lock shop kakra ti me be san ba back ana am si da bi e was say me discussion na because e dey nam na yi nam iti me discussion na me ko fa anyama bi mu sa de be shame ana me decide say me fa ma credit bi ampa so no enye ma ho odin e nyame adom nya obeka che nyame na wo tie na wa ya ma because so go say ne se so iti no me ka che nyame sa na me ba me pe credit no ba ba na adresse credit nsa ni pan po mo ma ne ma ampa so no bi ba bi di ka kire ne say me show mo pe free no me ka jom say ma jai credit so ni pan obeto on ton so a obeko because omu kite ska omu ti be kokrum ekoto but omu hia ade no omu achi omu ni de ombeba won che that's pa Mrs. Joyce me pa ocho so people starting business advice ben na wo a obetumi de ama sa ne pako. Okay, I mean say me sha say mfiti ase no me di kan say business there obe sha say main slow because so wugidi e was say hununu nia wo pese wo ye business now be no was say wo ti ase ansa na waye because say bia wan bo hu pa enso ansre nya me amanya me mbie weni anase wan kasanche say we na wo ye beboa wa obetimi akofa mokola ni na ba begu o shop enye ye ma because uni ideas bia won so what I say e was say ultimate dadwene hu esa ade we me ya metumi aye ansa because say skanya no enda form wo discover business mo a menstro bompai nya me be wadum obekire oni a wo de be se wo hu ni a wo be ye nso so na advice kesi a me de be man se memfa nye namfosem ana se uyo obi a onware ya mesre se memfa we kansa wa shase enu no memfa we kansa to boni hu adwuma no senia wo benya ne monthly senia ubetimi ate light bill AMA omeba se wo shop mu dia Ghana revenue so beba plus shop nekas ubetu a monthly te wo se wutumi enwo se bosumi o matimi ate scam me di betu a shop ka ato se bosumi se shop ne de ma 200 cedis a month I was making sure se bosumi bia no ubenya shop ni sika no 200 cedis no dia choki baby senia 2 years na rent ya eso anya afi na okọ chinchin se okope loan ana obeko obi wo se onwa ana se ubetam capital na ewo wo se adwuma ni mu no e dia kokọ to store nika te eno one e wo se ohwe because unya good location a e won se wo losi e ho no se wutimi bie branches square ho ne wa hyase ana secondly se wo fa work ano so a onu onimo bre ti say entire say timi optimi kokromba na se nyama timi be hyemu bebra on the on dream say sabio wo disika ene ko fa bai etinu otimi yi atare mpo di kotofie no ohye se nya oni nete otimi mi waka work bia me ni age otimi di mi nyama ni be free na me nim ana ade important ni say wo shop na wo tifi wo se work and hwe ma na wada ana wo chin work and hwe ma work and hwe ma ono no ebia ade we oni mi se me ton 100 cedis a me fa na ebia krom 90 cedis ene ebia me fa na 50 cedis a me ton no
sister Ghana ebe move fast send China metimi akofa bi ma ba be shem send ma de bia no ne ma foforo e wo shop no ono de on dwin wo ono so de ne de ebe to so o person so nya chobo matare ba ko bi ono benya 10 cedi the day no no mo wo skasen wo e ma wo juma no so ba for because obi ba na say onyama no high prices higher but me connect shop less etini de bia wo customers wo be lose wo se wan ka se wani wa ha ebe boa wo ana ne eto so me nsa ni se wo she business ase I say we life free when so dressing because de bia me hu we mato me hu atare me kofa ba ide afi ma me she the more wo yi she the more wo say sika toto nie ma wudi wa no bebre no ka hu say wo sika no na wudi no ejuma ni sika na wudi no a time will come no wo benye sika to the extent say wo yi bi kra ye wo ade a unsu be wo sha se de wudi wa no a untimi nko wani de bia obetena fa ko ana sika ni 100 cedis kra obetimi dia start business me man start na menya boutique me sha se space to space my young crofo ejuma da ma ton ice kenke da ma bodon ko mi wa Accra da me ma bebre eti no kakra ka na nyankopon so di bie weni na wo so de ma wo ko weni mu no wo ye sense ejuma de mo na wunya ideas wo nya wo ye no mo ebi krampa na bia me ochine bi na boutique nkwa na me bie ebi na me ton ma nyama ochine metima fa mema nyama bebre nta awe ni nyama e de afra eti no the more awuko o jire hu ye ejuma the more na wunya ideas ana business de yesika ana ye de uni count me nya ahase ni de 100 cedis ubetimi na mmo the more ayeko nanim no wunya sika de ahyem enti fiti ase no me ndi wa no men hihye ntare ansa me pacho se obi pese oba o shop no mo obe locate o bebi a wo ana se bebi a oton ade a hifa sign na obe. Okay, me wo alajo Hardman Junction na Mox no Central Mox ne side ana me wo obi ani ni Hardman no Central Mox ho no ma udu a ubisa Joyce boutique obi ado beba anu se me anu se uba ubenya empaboa purse bags any mpaboan belt ni na obenye bi entoma kakra na entare me t-shirt big t-shirts no me long dresses long ones tops ni na obenye bi wa ha abaya kra obenye bi after dressing mu ni na obenye bi wa ha ubenya ntare a odigu pia ube shede pie okwa sorry a ne odubeko ne odubeko bebia ubenye bi jeans ubenya bola trousers ubenya skirt jeans skirt ubenya skinny so ubenye bi bibia ubenya wa jewelry so afa ne ye sha se ba enche uba ubenya no susu bi bibia kama mema boxer shorts ni na wa ha omo singlet any omo t-shirt bibia oba obenya wa hanim sing se bia udu alajo na unhu me shop na ofre number we ya obenya me 0543 12 6116 ofre number na me na me pk bibia wo bia ma befa ana unya bi nso na ofre me a metimi e dia bro bibia wo bia that's it.